He's going to wrap them up. agenda kubeesibira And then he's going to market them. alyoka abeetundire. Seasons are gone Ebiro biyise where you looked for an opportunity to serve God. bwe wanoonyanga omukisa okuweereza Katonda, Where you looked for an opportunity in that nation, in that nation, in that nation. n'onoonya mu ggwanga liri, n'onoonya oluggi wano, n'onoonya wali. The pure in spirit, Abatuukiridde mu mitima, God is going to package them Katonda agenda kubeetekera and he will market them. alyoka abatunde mwene. I've seen such a mighty revival. Ndaabye okudda obujja okw'amaanyi bwe It is like a flood nga kulinga nga jjenge eddene coming out of the Balkans, coming out of Asia, nga kukuba kuva mu Asiya eyo, Malaysia, Malaysia, Singapore, Singapore, of the places in that corridor. ebifo ebyo byonna mu kifo ekyo. I've seen a great revival Ndaabye revive ey'amaanyi sweeping even up to China and both Koreas. ng'egenda mu China, elumba erya Korea. Kela said, ele she mete say cream bros, because kubanga these nations, amawanga gano, these people groups abantu bano have gone through an underground kind of atmosphere for seasons. baayise mu biseera eby'okulimbibwa Underground wansi nga bali persecution, babonyebonyezeddwa, persecution. okuyigganyizibwa okumala ekiseera kiwanvu. There is a move of God that will spring from Manila in the Philippines. Waliwo okutambula kwa Katonda okugenda okuva e Manila mu Philippines, So strong that the leaders and the people and the prime ministers will be going to see what will be happening in Manila. nga kw'amaanyi nnyo ba prime minister, abakungu, abakulembeze bagende balabe ki ekigenda mu maaso. In this window when Israel is celebrating 70 years, Wano we tuli Isirayiri ng'ejaguza emyaka 7, it is also a prophetic symbol kiseera kya bunnabbi ate era that the church physical, kabonero nti ekkanisa, you and me, gwe nange, are being shifted tukyusibwa into the next jubilee. okuyingira jubireewo eddako. Our God Katonda waffe works in seasons. akolera mu biro. Our God Katonda waffe works in the various jubilees. akolera mu jubireewo zino. He's an amazing God. Ye Katonda yewonyesa. But remember, I said, Naye mujjukire ngambye how you see nti engeri gy'olaba is how you achieve. yesaawo ky'onoobeera. In other words, Mu ngeri endala, vision is as important as perception. by'olaba kikulu nnyo ng'ebyo by'olowooza. What do you see today? Ki ky'olaba leero? What do you see today? Ki ky'olaba? For the first time on the face of Africa, Ku mulundi ogusookedde ddala wano ku we ssemazinga had waffe never seen what we saw tetulabangako kino kye tulaba. in the nation of Kenya. Mu ggwanga lya Kenya wano The campaigns go on, the elections go on, the everything go on. ne bakuba kampeyini ne balonda buli kimu ne kikolebwa. And then that party knows our candidate has won. Oli ne bali ekibiina ekigamba waffe yasinze. And then 3 or 4 judges of the High Court, Bajjaji nga bana oba basatu aba high court ana ne bagamba they nti come in their chambers. ne batuula mu bisenge byabwe They say, we nullify the voting, the everything, the process. It must be repeated. ne bagamba nti okulonda kwali kufuwefu tukusazizaamu mu kuddemu. Not in Africa. Si mu Afrika Maybe in America. oba ekyo kyandibaddeko mu Amerika Not in Africa. naye si mu Afrika. And there is no bloodshed in the streets. Ne watabaawo kuyiwa musaayi, There is no kidnaps in the streets. ne watabaawo kubba bantu. And the incumbent president, Pulezidenti aliko Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta says, I'll comply with what the courts have said. nakkiriza n'ebyabalamuzi bye boogedde. We are still grappling, saying, what is going to happen? Ekyo nga tukyewuunya tugamba ki ekigenda okuddako. The opposition leader is spitting fire. Oli akulembera ekibiina ekiwakana ayogera muliro. Laila Odinga is spitting fire. Raila Odinga ayogera muliro. He said, we are going to boycott every product made by that company, and that company, and that company. Tugenda kwasibira kikookolo buli kye bakola buli tumanyi abeekwasaako tugenda musibira ekikookolo. America, France, Israel, we are going to put an embargo. They will never come here. France, America tugenda bagaana okujja wano n'Abayisirayiri wano. And before we knew,
ngati tunabanda kuyitawo katayi. There was that great handshake. Tugenda okulaba nga benyeenya mu mikono. We saw Raila Odinga Tugenda okulaba Raila Odinga. with Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta. They're saying it's okay. Agamba We can work together. tusobola okukolera awamu. What do you see? Kikyolaba. What do you see? Kikyolaba. That is not merely a coincidence. Bino tebisobola kuba bya butanwa. Then maybe one received a handshake, there was a check, money exchange hands. That is more than that. Nti oba beeguze oba beewadde ssente beesuubiza biki bisingako awo. God is tilting tradition. Katonda alina by'akyusa ebyobuwangwa byaffe. God is defiling tradition. Amenyawo enkola zaffe. Am I talking to someone? Waliwo gwe njogera naye. When you watched in America, Bwe twalaba mu America, the Republicans versus the Democrats, ba Republicans nga basiŋŋana n'aba Democrat and the Tea Party and every other people, ne party ziri endala entonotono. when you listen to Hillary Clinton, Bw'owuliriza Hillary Clinton, everybody will say, buli omu ng'agamba this is a done deal. ono mukazi bannange yawangula dda. The lady could speak. Ng'ayogera. The lady was oratory. Ng'ayogera bulungi alina ekirabo. She would move anybody. Ng'ayogera buli muntu amuwuliriza agoberera bugoberezi. And then here comes Mr. Trump. Ne wajjayo omusajja mwami Trump. His speech, Okwogera kwe, his campaign team, ttiimu ye yonna kavuyo, his wife, mukyala we buzibu. actually his tongue was betraying him. Olulimi lwe nga buli wayogera ogamba singa asirise. He's on a computer tweeting 24/7. Ali ku simu ye ku kompyuta aweereza bubaka We buli said, kaseera. we said, God, what is going to happen? Buli omu agamba waki ekigenda okubaawo. I belong to Donald Trump's party. Nze ndi wa Donald Trump mu But, pate ye. but at one time we said, Naye olumu mu pate yaffe twagamba this is a lost thing. We have lost it. twabala bubi. Before we knew, Nga tetunnamanya he was in Washington. twali tuli awo agenze mu Washington. Say, I, Donald J. Trump, Ng'agamba nze Donald J. Trump. the world was shocked. Ensi n'etunula. What do you see? Gw'olaba ki? What do you see? Gwe bw'oba olaba ki? You wouldn't choose Donald Trump. Ng'era oyinza kulondawo Donald Trump. Those we thought were the right candidates, Bali be twalowooza nti be basaana. they dropped at one point Ne bavaavaako bokka. and we remained with a billionaire. Ne tusigaza ono binojjo. But when he stood in the podium to speak, Bw'ayimirira okwogera it's a flop. n'ayogera bubi nnyo. But God Naye Mukama in heaven, ow'omu ggulu, Jehovah God, Katonda yakuwa had endorsed this nga man. ye gwawadde katiiki. Nobody could have altered nothing. Tewali yali ayinza kukyusa bintu ebyo. Nobody could have altered nothing. Tewali yali ayinza kubikyusakyusa. The mainstream media houses, Bannange bano entimbe ez'amawulire. Sky News, CNN, and Kayise every major media house, buli omu omunene mu mawulire. they were speaking vow against him. Nga bagamba ono Trump tebuli. And then we say, there is no way how we can make it. Tetusobola ng'era ffe tugamba tetusobola. But it was orchestrated by God. Naye nga Katonda bambi ye yakitandika. In the nation of Oman, Mu ggwanga ly'Oman, in the United Arab Emirates, mu United Arab Emirates, you cannot simply acquire citizenship. tosobola kufuna butuuze bw'otyo. You cannot simply acquire citizenship. Tosobola kufuna butuuze bw'otyo. But during the reign of Barack Obama, Naye omukulembeze Barack Obama ng'afuga, he opened up space. yaggula omulyango He made it easy n'akifuula kyangu for the Muslims eri abasiraamu from Turkey, okuva e Turkey, from Syria, okuva e Syria, from the Sudan okuva e Sudan, to get into America and Europe, okuyingira America ne Europe, to the extent ku kigera that nti the next 10 years, nti emyaka egiddako 10 if God does not help us, Katonda bw'ataatuyambe there will be an influx. wagenda kubaawo omujjuzo. Christians, you have 2 children, you have 3 children, and you bless the Lord. Kubanga mu abakristaayo muzaala abaana 2 3 ne muwanika ne mugamba Mukama weebale. A Muslim, according to Sharia, according to the law, they're supposed to have 3 or 4 women if they can take care of them. Bannaffe abasiraamu etteeka libakkiriza ekitabo kyabwe okuwasa abakazi 4 bwe baba basobola okubalabirira. Just imagine Kati kubyamu. if all the 4 women got pregnant in the same year, Kati abakyala bana singa bafuna olubuto Mukama n'abawa omukisa bonna mu mwaka gumu. and then Allah blesses them and they have children. Allah waabwe
n'abawa omukisa ne bazaala. I want to use simple logic. Njagala okirowoozeeko bulowoozi. 10 years, the numbers will overwhelm anybody. Emyaka 10 bwe giti gyokka abantu bajja kuba bangi nnyo abasiraamu When you abo. look at these people coming to Germany, Kati batunuulire nga bayingira Germany. not old, Si bakadde, they are not frail. si banafu. It is the young men and the young Bano women. be tuyina abo abayingira Germany bavubuka bato. You don't see an old man. Si bakadde. There is a scheme by the enemy. Eriyo akakolyo ka Setaani. There is a ploy by the enemy Omulaba apanze to overwhelm the peoples of God and people of good conscience. okwewuunyisa abantu ba Katonda abalina entegeera ennungi. I came to declare to someone, Nzize okulangirira eri omuntu wano. what do you see? Kiki ky'olaba? That is not merely a refugee situation. Ekyo si kyabanoonyi b'obubudamu kyokka. For the first time we saw Omulundi ogusooka gukka bwe gutitwala. Louis Farrakhan, the leader of the Nation of Islam in America. Louis Farrakhan, omukulembeze wa nation ya Islam, ng'ali mu America. During the time of Ramadan, their months of fasting, Mu kiseera kino eky'okusiiba, they would always be in Washington babeeranga mu Washington breaking their fast. nga basiibulukuka. It cannot happen in another Kiti country. kisoboka kubaawo mu mawanga amalala. I want to thank God Njagala okwebaza Katonda for Donald Trump. eri Donald Trump. I want to thank God Neebaza Mukama for America. eri America. May God bless America. Mukama awe omukisa America. May God bless Israel. Mukama awe Isirayiri May omukisa. God give America every desire of their heart. Mukama awe America buli kyeyayanira ku mutima gwayo. Because irrespective of their evils and everything, Kubanga wadde balina ebibi byabwe ebingi. they have stood to defend the gospel and the word and the preaching of the word. Bayimiridde ku lw'enjiri n'olw'ekigambo kya Mukama.